Après les premières secousses du 12 janvier, je me dépêchais de rentrer chez moi. Et justement, pendant que j'étais en route, je suis la caille, moi. Quand on me voit dans la route, là, je me dis, monsieur, tant pis, venez d'aimer. Puis, je me vire, je suis chercher qui est, même pas qu'à voir mon nom. Puis, le monsieur étant des côtes voyées, moi, approché dans la direction, on caille qui était casé, côté que je me dis, ouais, béton, yo, étage tombé une sur l'autre. Et c'est alors que j'ai réalisé qu'il y a une demoiselle qui était fermée dans le deux plaques béton. Il paraît que le tapé s'est sauté pendant la sortie béton fermé avec elle. L'homme venu lui dit, tant pis, aidez-moi, je souffre, je ne suis pas capable. Moi, essayez moyen pour me aller. Et il dit, non, il fait trop mal. Donc, je cours déplacer, je chercher des gens qui peuvent venir aider moi tirer la mi-temps de plaques béton. C'est alors que je me dis, avancé, je dis, oh, c'est Marie-Za, oui, petite intel là. Le essayé d'aider, je réalisé que la structure est trop instable. Donc, toute peur, je cours y aller. Il dit, non, venez d'aider, nous, nous retirer, mais je pas de vle. Donc, je dis, je ne pas rien pour me faire parce que je ne pas qu'à décoller pour moi, je ne pas vle. Il dit, tant pis, pas aller, pas quitter là, pas quitter pour moi. Et moi, avancé, il longe même, moi, j'étais un peu plus bas, sous chaussée, en même temps, là, je longe même, moi, Kembel. Puis il a dit, s'il te plaît, pas aller, pas quitter. Il était difficile, il dû en pile, pour regarder le monde mourir. Parce qu'il était évident que dans le moment, pas gagner un café, pas carré de vivre là, comme ça. Les jeunes, je regarde le cap mourir, dans son voix, on senti que l'a désespéré, que l'a tant de bagages que le connaît quelque part qui pas privé. Mais c'est comme si quelque part dans le moment même qu'on l'a amené dans le moyen, il était apaisé souffrance li. Moi étant ensemble avec elle quelques secondes plus tard, il tombé dit que je suis pas capable encore non, je suis pas capable encore. Et moi-même ça me démangeait parce que mes puissant dans la situation, je regarde un monde qui mourir tout près, une jeune fille. Par contre qui ça me fait, elle était qu'à sœur, elle était qu'à cousine, moi peut-être même ménage moi. Je regarde le cap mourir, je pas qu'à réagir, pas gagner mon café. Et puis à un moment, je pas même entendu il sentir le cap bouger encore. Et c'est alors que je réalisé que il était trépassé, il mourit. J'ai l'impression que le moment ça me vivre avec là, désensibiliser d'un coup. Moi, pile monde qui blessé, moi, pile monde qui mourit, moi, monde qui a bout de poignette, bout de pied, mais c'est comme si quelque part, drame, pas maintenant, ça me vivre 12 janvier, à me quitter l'ensemble avec Maïdza, côté de mourir. Moi, vivre monde qui mourit, moi, perdu maman déjà, mais ça, c'est ton autre expérience. Vivre au monde, même la même, c'est un monde qui ne pas connaît, qui pas connaît. C'est un total étranger pour moi, moi-même tout, mais c'est comme si quelque part, je me sentais me connecter avec un moment bien l'autre. Et moi, vivre que la mourir, moi, je me sens coupable que je suis là, en pas de cahier. Un jour, j'avais une vingtaine d'années. Je me promenais dans la rue en allant à mon cours de danse et je suis entrée dans un café. Et là, à la terrasse du café, j'ai trouvé ma maman, qui devait normalement pas être là, attablée avec un monsieur qui n'était pas mon papa et dont elle avait l'air très amoureuse. Et j'étais assez gênée de les trouver comme ça, elle aussi. J'ai compris qu'il se passait quelque chose entre ces deux personnes. Et je me suis dit que ma maman avait probablement un amant, ce qui arrive dans beaucoup de familles.
Et voilà, j'ai attendu un peu d'en savoir plus, sauf qu'elle ne m'en disait pas beaucoup plus. En revanche, il se trouve que j'ai croisé cet homme à d'autres occasions et qu'on a commencé à développer une relation. Il s'intéressait à moi, il me demandait ce que je voulais faire comme études, il m'invitait à prendre un café, il me parlait aussi de ma mère. Euh, et cette relation me satisfaisait parce que j'en avais pas beaucoup avec mon père. Et du coup, cet homme, je le trouvais plus intéressant. Il m- il m'apportait des choses. Euh, il s'intéressait aux mêmes choses que moi. Il me posait pas mal de questions sur ma vie. Et j'étais assez enthousiaste de le retrouver à chaque fois. Et puis un jour, il m'a confié un manuscrit parce qu'il écrit des livres, hein. Et comme je faisais des études de lettres à l'époque, il m'a demandé ce que j'en pensais. Et lorsque j'ai lu le livre et que je me suis attablée avec lui face à face pour lui dire euh, ce que j'avais aimé dans le livre, eh bien, en échangeant, je me suis aperçue qu'en fait, ce livre, c'était notre histoire, à lui et à moi, qu'il avait écrite et qui m'avait confiée pour en fait me révéler qu'il était mon vrai père. It was in 1999, December or February 1999. My daughter, Peyton Tuthill, who was 23, had just moved to Denver, Colorado. She'd graduated from college and moved to Denver to go to graduate school and to work. And one morning on February 24th, she returned to her apartment about 11:30 after an interview with the Cystic Fibrosis Foundation to change clothes and go back to her part-time job and to let out her Springer Spaniel, Maggie, the love of her life. And when she walked into her apartment, she never left again. A young man, her same age, entered from the back door, and she went in through the front door. And at that time, he tortured her, stabbed her 17 times. She was trying to fight for her life, and so he was begging, and so he cut her throat so she would be quiet, and then he cut her hands at her wrists so she wouldn't fight him anymore. She never left again, and that night at 8 o'clock, roommate found her, and the next morning at 8 o'clock, I received the phone call that my daughter was murdered. And at that time, I thought about
taking my own life. I was director of the human resources for a medical center and had all kinds of medications for anxiety, for depression, for sleep, for everything to help me cope. And I thought about taking all of them and not living anymore. And then I realized I had a brief moment of sanity that Peyton had a younger sister, my other daughter, 2 years younger, and that I could not take my life, that I had to be there for her and not let her whole family be destroyed. So with that, I took every day very slow. I stayed in bed for 3 months. I couldn't function. But then I woke up one morning, and I'm a Christian, and I prayed. I hadn't prayed. I was so angry with God, how could he let this happen to my daughter? But I prayed for guidance and for strength, and within a week, I knew what I needed to do. I knew I had to find out what happened to Peyton, why it happened, and if it could be prevented from happening again to other families. And I had to fight. I had to take my rage, my hurt, my anger, and I had to fight and not accept what had happened and walk away. And then I knew I could be bitter all my life and angry. But if I was going to survive, I had to find a way to channel that and do something meaningful for Peyton and for myself and for my daughter, Kara. So it took many, many years of depression, anxiety, anger to channel all those emotions into finding what would work for me. I developed new friends, new friendships. I lost old friendships. I realized people thought murder was contagious. And so those people that I could rely on and trust, some of them were still there, but others were afraid, and I understand that. Or they didn't know what to say to me or how to deal with it or how to cope with it. And I lost those friendships, and I isolated myself for many, many months. And then, because I didn't think people wanted to talk to me. And then I slowly started engaging in different support groups and meeting people that shared a similar tragedy, and learned how to start thinking about the future. I remember very well 2 years after her death that I was talking to a woman who lost her son, and she said something that was funny, and I laughed. I hadn't laughed in 2 years. I couldn't laugh because my daughter was dead, and I had no right to laugh. And she looked at me and she smiled and she said, "It's okay. You can laugh." And I realized at that moment that I was going to be okay, that I was going to figure out a way to keep on going and do something meaningful and really recreate my life, recreate a new normal in my life that would be very different from my old life. But if I was going to survive, that's what I needed to do.
I think, after my 5 years of bombing and violence with bombs and guns, and even after 14 years in prison, the single biggest word in my consciousness, the single biggest word in my vocabulary and in my life and in my relationships is forgiveness. One, I find it very hard to forgive injustice, but I have injured many people in my life, with bombs, letter bombs, guns. And in some sense, does serving 14 years in prison erase the injustices which my violence caused? I don't think so. I don't see how spending 14 years in confinement and then coming back into society cancels out all the injustices that were caused through violence. So every single moment of my life, I'm caught in this amazing word forgiveness, because I sought forgiveness from my victims by writing letters of apology to them from prison and had to fight the prison system to get permission to do that. Then I had to come back into society and, go to university, get jobs, be forgiven by society. Had to form relationships again with my family, new relationship with a human being who might marry me. And I'm all the time, in a sense, seeking forgiveness. I wrote a book about my past as a kind of explanation and as a kind of, I suppose, by explaining my position, seeking forgiveness. And I'm always amazed that even though I'm probably cast forever as an enemy of the British government and the British Army and so on, I'm always amazed that the British released me from prison and haven't troubled me since. And I'm trying to understand why some governments don't seek the death penalty for bombers. The British didn't seek the death penalty for IRA bombers. And I look to America, where young men who are now the age that I was then are facing the death penalty for bombing and so on. But I'm always amazed that I was forgiven by society in some sense. But the big issue for me over the years, and to this day, to this very moment today, even driving a car to be here today, is mulling over in my mind and turning over in my mind. Something that's very important to me is, does God forgive me? Because who knows? One has to put faith in an unseen God, in an unseen forgiveness. And, one day I will meet my Maker, hopefully not too soon. But I often wonder, even though there is forgiveness in the sacraments and in church, since so many people still judge me and still don't forgive me, I wonder when I meet God face to face, if I do, how I will be received. If you were my rapist,
I would tell you that you're a horrible person for what you did to me. I couldn't get up for weeks. I stopped eating. I stopped talking to friends and family. I cut friends and family out of my life for a while. I lost a lot of friends. I couldn't function normally. And it's ruined a lot of my relationships. It's hard to let people hold me still in bed. I can't have anybody touch my ear because the way you toyed with it. And it's taken me this long, but I finally trust men again. But it still takes me a long time too at times. And I've overcome so much, and I've been able to help people through what I went through. And I don't want to forgive you, ever. But truly, if you really understand, if you think that you can at least somewhat, on some level, feel guilty, then maybe I can forgive. I move on every day with my life. And I just wonder if you ever think about it. Has it ever stopped you? But I think you know who you are when I'm saying this, that you could stand in that doorway and watch me get raped and do nothing. And do nothing. Just stand there while it all happened, while I almost died. Whew, that's a big thing to say out loud. I don't understand any of that. I've tried. And I've tried to get over how much I hated you for that. But that's your limitation. And mine is not that. I'm strong. I would not have done that. I would have done something. I would have stopped it. I would have stopped it. And that's the difference between you and me, and that's got to be okay. That's just got to be okay. Because otherwise, if I can't let go of that, I can't have a happy life. And so guess what? I'm letting go of that right now. I've got to.
война уносит самых близких тебе людей. И поэтому потеря близких – самая ощутимая утрата. В принципе-то и детства не было, или было оно обусловлено этой войной. Наверное, бы сложилось по-другому, если был живой отец. Но после 1945 года мама в 1946 году встретила на своем пути молодого человека, сержанта из демобилизованных воинов. И он стал моим вторым отцом. Я не так долго привыкал к новому человеку. Он мне помогал как мог. И однажды он мне объяснял, я уже был во 2-3 классе, он мне объяснял математические там решения задач, и у меня получилось. И я радостный маме говорю: мама, мне папа рассказал, как надо решать. Это было первый раз, я его назвал папой. Надо было видеть глаза этого сержанта в гимнастерке. Он плакал, как вот я сейчас, только он от радости. Надо отдать должное этому человеку мужественному. Он многому меня научил. И учил не какими-то жесткими словами, а примерно так: сынок, делай, как я. И вот этот лозунг «делай, как я» на всю жизнь у меня остался. И я подумал, вот если не я, то кто же должен быть результатом всей вот этой трудной жизни моей мамы? И потом, когда у меня родился сын, великим счастьем для себя считаю рождение сына, а потом и дочери. И с женой мы прожили 50 лет. Не было, пожалуй, счастливей тех моментов, когда мы были все вместе с детьми. Потом, когда у детей появились дети, мой сын назвал своего первого сына в честь моего погибшего отца, Ивана. Второго сына своего он назвал моим именем. Я счастлив тем, что на земле живет еще один Женька Проводов.
I think, you know, when my father died, the moment when that not knowing what that meant, not knowing what it would mean to be without him, I think was probably the hardest moment. And to have to see my mother have to say goodbye to him, and oh, that was just really hard, and all of the family. But yeah, I think that that moment of not knowing really was so painful. And then after that, knowing that, learning the lessons, like being very soon, like the next morning when I woke up, and I had this moment where I was like, oh my God, my dad is dead. Like, he's dead, he's gone. And I had this moment where I've had a visual of my dad standing next to me, and all of a sudden I looked over and he was gone. And there was this massive hole, this huge, huge hole that was so deep I couldn't see the end of it. It was so dark, it was so overwhelming. And on the other side of that hole was this massive pile of dirt. It was so high, I couldn't see the top of it. And I instinctively, I walked around the hole. I saw myself walking around the hole, and I rolled up my sleeves and I started climbing through the dirt. And as soon as I dug my hand into the dirt, I pulled my hand out, and there was strands of emeralds and rubies, and in this hand was a gold goblet. And I was so perplexed for a moment, and I just immediately, all of a sudden, I realized, okay, where he once was is now this. He has left me a task, a responsibility that I must climb up this pile of dirt that seems so overwhelming, and I must dig out all of the treasures that he's left behind, all of the jewels, all of the lessons, all of the things that are going to enrich my life. And I just saw myself climbing through it, and I'm still climbing up that, up to the top. And I've gotten so many, he's left me so many beautiful treasures. So. Pop. Well, let's go back to what made me change, or what made me become a better person. Because it involved one of the most difficulties in my life. I was placed in ASSEG, administration segregation, solitary confinement, the whole. I was there for 1.5 years for a mutual combat, which I ended up helping out a friend, and I didn't have to help him out, but chose to involve myself. I got placed in the hole. I was in the hole for like maybe 7-8 months. No sun, no nothing, going crazy. I woke up from a nightmare.
cold sweats, jumped off my bunk, washed my face in the stainless steel toilet, looked myself in a scratched out mirror. Yeah, and I had to ask myself these questions, you know, like, is this it, man? Like, are you gonna rot in here? Are you gonna die in here? Is this all your life is gonna amount to? You know? And in a way, I saw that little boy that was innocent, without any of these tattoos. That little boy that once held his grandmother's hands, innocent, with dreams of another life. And he was there, and he was broken and bleeding. And he's like, yo, man, I'm still alive. When you gonna come back and rescue me? Yeah, and I had to ask these questions of myself. And in that moment, I made a conscious decision. I said, no, this place isn't gonna eat me up alive. This place I'm not gonna die in here. I'm gonna make it home, you know? So from that point on, I ended up reading everything inside. I ended up writing like a madman. I wrote all my fears, all my demons, all my hate, all my anger, all my sadness, all my love, happiness, just wrote. So, I mean, that's one of the hardest moments in my life. I remember going through that, but it made me all the more stronger. L'amour, ouais. C'est un gros morceau, hein. J'ai rencontré Audrey, qui allait devenir mon épouse quelques années plus tard. C'est vrai que je suis tombé, quoi. Elle était trop belle, trop mignonne, trop gentille. Et je me dis que, bon, c'est pas possible, hein. Toi, t'es un peu bourru, t'es un homme des bois. Ça va être difficile. Et pourtant, ça s'est fait. Ça s'est fait. Voilà, j'avais deux chevaux à l'époque. On faisait des balades. Un jour, je l'ai invité à boire un coup dans un bistrot au fin fond des bois. Limite sordide, quoi. C'est un peu le genre de bistrot fréquenté par des chasseurs, par des communautés de vie bien montagnardes. Et c'est vrai que là, déjà, je me suis dit, ouh, j'ai peut-être pas choisi la plus belle table. Mais j'avais comme ça trouvé en forêt un petit caillou en grès des Vosges qui avait la forme d'un cœur. J'avais au fond de ma poche depuis quelques semaines. Et là, entre deux limonades, parce que pour faire bel effet, j'avais pas pris de picombière, hein, qui est mon petit péché mignon. Je lui ai glissé cette petite pierre et elle a levé ses petits yeux bleus. Et là, je me suis dit, ouais, c'est gagné, quoi. Et puis voilà, depuis, je suis avec Audrey. Et puis, on a eu 3 enfants, 3 garçons.
Et, et voilà, je les adore, quoi. Barnabé, Basile, Gustave. Puis j'espère qu'ils vont continuer comment dire, le chemin qu'on a bâti ensemble. Ouais, essayer de pas trop de pas prêter le flanc, et essayer d'être humain, d'être rempli d'amour pour les autres, partagé. Voilà, des valeurs tout à fait classiques, mais qu'on essaye au quotidien de leur transmettre, quoi. Y sí, llegué a ese entendimiento de que mi padre, digo, ¿por qué a mí no me dieron escuela? Entonces, ¿por qué a mí no, si yo también soy su hijo? Pero como mi padre, pues, era bien tomador, pues no me iba a entender, ¿verdad? Y pero sí me repercutió todo eso. Le agarré un tal odio a mi padre que, pues yo también, ¿por qué se fue de la casa? ¿Por qué me dejó, su lugar? Y y yo no tenía por qué, yo no tenía por qué estar manteniendo a mis hermanos, ¿verdad? Y claro está que pues ya todo eso pasó y eso a falta de cariño, a falta de amor, pues todo eso me orilló a que yo tomara, a que yo me volví vicioso. Tuve necesidad pues de buscar una mujer, ¿verdad? Una mujer que nunca quise, porque no sabía lo que quería entonces. Una mujer que la verdad, yo creo que nomás la tuve yo por instinto. Sentía yo que voy a hacerme unos hijos porque estoy joven. Cuando ya esté más viejo, pues ya ya veo mis hijos grandes. Me voy a morir y no voy a dejar nada de hijos. Ese era mi pensamiento. Y a través de, pues eso de mi alcoholismo, pues yo no sentía quererlos. Sentía que tenía hijos y que tenía una necesidad de mantenerlos. Ese era, pero que yo dijera, convivir con ellos, vengan, abrazarlos, te quiero, hijo, aventarlos para arriba, abrazarlos, apapacharlos y disfrutarlos. Nunca me di esa tarea de convivir con ellos. Y nunca me di la tarea de ir a ver a la escuela, cómo iban en la escuela, cómo se portaban. Nunca me di la tarea. Nunca les compré unos zapatos, una ropita, nunca les compré. Entonces, mi alcoholismo era más. Y la mujer que tenía la mamá de mis hijos, pues se cansó de mí.
y se buscó otro hombre. All my life, I've been a mountaineer. That's been my overarching passion. When I was 31 years old, I was on an expedition to climb a remote mountain in Tibet, when, with 3 companions, we were caught in an avalanche and swept down the side of the mountain. 3 of us survived, but the 4th, one of my very best friends, died in my arms. And I buried him on the side of the mountain at nearly 20,000 feet. And when he died, he left behind a baby girl who was only 13 months old at the time. And I stayed in touch with her as she grew. I would see her every few years. And when she was 19 years old, she came to stay for the summer with my wife and me and our family. And I knew she came to learn about the death of her father, and I was prepared to tell her how it had happened, because he didn't die right away. He was still alive for a half hour of holding him in my arms, trying to keep him alive. And I told her all the details of her father's death. I was ready to do that. But then she asked me a question that I wasn't ready for. She wanted to know if I would take her back to that remote mountain in Tibet, if with her I would climb the side of the mountain and find her father, find his grave. And I didn't know how to answer. And I went to my wife and asked her what she thought. And she said, "What do you mean, what do I think? Of course you're going to go back with her. Because she's not just asking you to find the father that she never knew, but she's asking for you to be a father." And that's what I did. We found her father's grave. In the interim 20 years, his bones had been scattered, and we, together, the 2 of us, collected them and reburied him. And in the course of that journey, I tried to fill in for him and be the father that she never had.
amemuni jo miho jo mundu mba mbeyako yanyi mehide njirimo thikole ukuja ngunda njirimo thikole naho o mihepo kusoto bimali babyo mandero ombula tala ojo mundu ngumba ngunjikonja mwame muni nambano eyubando kwasoma yubaye bali abandu kusoto bimali bambyo amichimiripula hinakona kumiso bimali ba ojimberipula michi TV ngende po perumbira nji umwemba njika ningire po bimali ba chinga miyambo ojimbe meta hambuti meta omundu wachitivi ngumulapata nahi ngumuhakahana aye mi hapo imali wasikole muhuka ondirire kwasoma yubaye balipo echole mikalandisa ng'ombe njikali apa ng'andamba nje gupo imalio erumbira njo kwirira amichimikadhwane ngine rumbire waya kwa reke mwechole amiokuta na ogealuka hochimberi pula wakoto nambano mundu ngerithe pe ponge chitebi nambana michimba ndere ipamba mihungirwa kuja ombyombi waja mulipe mwigo sikole muhiti mujitivi mbijita mukulu jimba kao njo kuyapo pondondo na pena hauti yakakatile molunaka mbali mujamikelithepa opo kuundula nja hautu njo obirumbu kunjipo uthilingata na ukaka soto sikole anje okusuba nopumba chenjera mbo kulunduluko munywanyi kuja ngwalimo wandu kamutuwa chuno utheu oli chiti chipo konjako wanja ulimo wandu mae kuwatere Ho avuto un padre molto autoritario, con cui non era possibile relazionarsi né da un punto di vista di dialogo, nemmeno fisicamente, quindi non ho mai avuto una carezza, nemmeno un brava per un ottimo risultato a scuola. Non è stato presente in tutta la mia vita, insomma, in tutti i momenti importanti. Mi è mancato molto. L'ho ricercato altrove, nei docenti, quindi negli adulti di riferimento, nei partner. E questo mi ha causato un bel po' di situazioni strane. Ho cercato il contatto con lui, anche il dialogo. Siccome era un fumatore appassionato, io scrivevo delle lettere e le mettevo sotto il pacchetto delle sigarette insieme agli occhiali. Era un modo per dire: tu non mi vuoi ascoltare, io ti dico lo stesso quello che penso. Non avevo un granché di risposte, se non un leggero atteggiamento diverso. Poi è arrivato Alzheimer, che sembra un altro uomo, che mi ha regalato un papà diverso.
E dopo l'impatto forte con una malattia che porta un sacco di cambiamenti, ho avuto la possibilità di avere un rapporto con lui e quindi mi ha detto delle cose, ci siamo detti e scambiate delle cose importanti e quindi a 37 anni io ho riassunto tutto quello che ci siamo persi. Anche un bellissimo abbraccio proprio qualche giorno prima del mio compleanno in cui lui finalmente mi ha abbracciato forte e io con le lacrime agli occhi ho detto, lo tratto come un bambino, me lo coccolo come non ho potuto fare e ho detto ma questo è un regalo? Mi stai abbracciando, ti rendi conto che è la prima volta che lo fai? Ma questo è un regalo? Lui mi ha detto di sì. Mi ha anche detto che è molto orgoglioso dei figli nei pochi momenti di lucidità che ha e dei nipotini. E io ho detto che grazie a lui e alla mamma e lui mi ha risposto che ha fatto tutto quello che poteva. Quindi a proposito di esperienze negative che in fondo sono positive, l'Alzheimer, che è una malattia che toglie la memoria, che toglie la persona, mi ha regalato un altro papà, il papà che lui ha voluto tenere per tutto per sé. Vous savez, en 1992, j'ai eu un cancer. Comme beaucoup de gens ont des cancers aujourd'hui dans le monde. Et ce cancer-là, je me suis accroché, je me suis battu parce que j'étais jeune, j'avais 26 ans à l'époque. Et à cet âge-là, on n'a pas envie de partir. Partir, on sait qu'on partira un jour, mais le plus tard possible, pour tout le monde, pour moi aussi. J'avais des enfants qui étaient petits, Thibaut avait 3 ans. On avait une petite famille, 3 enfants. Et à ce moment-là, sur Montpellier, je me faisais traiter. Et puis il y avait un de mes voisins, quelqu'un qui était un peu de la famille éloignée. Et j'allais le voir parce qu'en revenant de faire les rayons, j'allais le voir, je m'arrêtais. C'est vrai qu'il était très fatigué. Mais à partir de là, et on discutait, on parlait de vaches. Parce que tout petit, j'allais avec lui à l'étable, j'allais le voir, et on allait mener les vaches ensemble. C'était la balade dans les chemins, on regardait les vaches. J'aimais ça, j'ai toujours aimé ça. Et ma maladie, à quelque part, elle m'a blessé, mais elle m'a porté le rêve aussi. Parce que, malheureusement, ce monsieur est décédé. Il avait dit à son épouse, avant de partir, tu sais, Denis, c'est quelqu'un pour moi de très important depuis tout petit. Et s'il veut reprendre l'exploitation, cède-la lui. Et cette dame l'a fait. Elle m'a apporté le rêve que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir faire cette exploitation. Et c'est parti de là. Donc aujourd'hui, on a un joli troupeau au braque, on est content de ce qu'on a fait. Et la maladie, à quelque part, ça a été un échec, mais ça a été la joie derrière de pouvoir accomplir mon rêve de tout petit, d'enfant, le rêve d'avoir des vaches et de faire exploitation agricole et de travailler dans cette nature. Parce que, croyez-moi, quand on a été malade, on apprécie les moments où c'est qu'on est avec les vaches, où on entend les cloches sonner, où elle broute l'herbe, où on est assis sur une pierre sur l'aubrac, on voit ces magnifiques paysages, on ne peut que se dire que c'est beau la vie, parce que quand on a eu cette maladie-là, ce cancer que tout le monde a peur d'avoir, quand on a des moments où on peut respirer l'air pur, où on est assis, où on contemple tout ce qu'il y a de plus beau. J'adore mon pays, j'adore cet aubrac, j'adore monter sur les montagnes, mais comme je vous dis, assure sur les cailloux,
la vache que vous pouvez toucher, qui vient vous lécher la main, ah, c'est magnifique. C'est pour ça que dans la maladie, il y a des fois des bons côtés. Alors, faut lutter et aller à fond dedans. När som jag var på mitt 18:e år. Det var en vacker gåse som föll ut i min håg. Så går dock denna kärlek över alla. Il s'est passé dans mon camp de Bergen-Belsen quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je rappelle que nous étions des enfants de prisonniers de guerre et à ce titre privilégiés. Donc nous avions eu le droit d'emporter de France un petit sac avec 2-3 petites choses. Une femme, un petit bout de chocolat, une femme, un petit morceau de sucre, une femme, une petite poignée de riz. Maman avait emporté 2 petits morceaux de chocolat. Et elle me disait, on garde ça pour le jour où je te verrai vraiment complètement par terre. Fichu, je te donnerai ce chocolat, il t'aidera peut-être à remonter. Or, il y avait parmi nous une femme qui avait été déportée alors qu'elle était enceinte. Ça ne se voyait pas, évidemment, elle était si maigre. Mais n'empêche que le jour de l'accouchement est arrivé et elle est partie au revire accompagnée de ma mère qui était notre chef de baraque. Et avant de partir, ma mère me dit « Tu te souviens que je garde un morceau de chocolat ?»« Oui, maman. »« Comment te sens-tu ?»« Bien, maman, ça peut aller. » Alors, si tu me le permets, ce morceau de chocolat, je l'apporterai à notre amie Hélène, parce qu'un accouchement ici, elle va peut-être mourir. Et si je lui donne le chocolat, ça l'aidera peut-être. Oui, maman, tu le prends. Hélène a accouché, elle a accouché d'un bébé, toute petite chose malingre. Elle a mangé le chocolat, elle n'est pas morte, et elle est revenue dans la baraque. Il fallait nourrir l'enfant, Hélène n'avait pas de lait, elle était si maigre. On a payé une autre déportée, car dans un camp, tout se paye, étant donné que tout est passible de la peine de mort immédiate. Comment paye-t-on dans un camp? On paye en donnant son pain ou sa soupe. Donc, à plusieurs, nous avons payé une femme avec un peu de soupe ou un peu de pain pour qu'elle aille. Cette femme, elle devait nettoyer le bureau des SS, c'est-à-dire les chefs de camp, pour qu'elle aille voler un peu de lait en poudre dans la cuisine des SS. Ce qu'elle a fait. Et nous avons donné ce lait en poudre au petit bébé. Et puis quand il n'y a plus eu de lait en poudre, Hélène mâchait du rutabaga, c'est-à-dire l'horrible navet de la soupe. Et quand elle en avait fait une sorte de bouillie, elle le mettait dans le bec de son bébé. Ça semble incroyable, mais cette histoire-là a duré 6 mois. 6 mois après, nous étions libérés. Le bébé a tenu jusqu'à la libération avec ce régime-là. Pour l'habiller, on n'avait rien. Nous avons toutes donné
un bout de chiffon, qui sa poche, qui sa ceinture, n'importe quoi, qui l'ourlet de sa blouse. On l'a attaché comme on a pu. On l'a attaché sur la poitrine de sa mère, qui avait une poitrine si maigre. Et en mettant la blouse par-dessus, elle pouvait aller travailler. Et le chef ne voyait pas qu'il y avait un bébé. Le bébé n'a jamais pleuré. Jamais. Pas même Jean. Au bout de 6 mois, la libération est arrivée. On a défait tous ces chiffons. Le bébé a crié. C'était là sa naissance. Nous l'avons ramené en France. Tout petit truc de 6 mois, minuscule. Il y a quelques années, ma fille me dit « Maman, si vous aviez eu des psychologues ou des psychiatres à votre retour, ça se serait mieux passé pour vous. » Je dis sûrement, mais il n'y en avait pas. Plus personne n'y a pensé, même s'il y en avait eu. Mais tu me donnes une bonne idée. On va faire une conférence là-dessus. Et j'ai organisé une conférence sur le thème « Et s'il y avait eu des psys en 1945 à notre retour de camp, comment est-ce que ça se serait passé ?» J'ai eu beaucoup de monde. Des anciens, des survivants, des curieux, et puis beaucoup de psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, tout ce monde-là venait. Très intéressant. Chacun avait son idée, c'était très bien. Et puis il y a une femme qui est arrivée et qui a dit « Moi, j'habite Marseille, je suis médecin psychiatre. Et avant de vous faire ma communication, j'ai quelque chose à donner à Francine Christophe, c'est-à-dire à moi. » Elle fouille dans sa poche, elle sort un morceau de chocolat, elle me le donne et elle me dit « Je suis le bébé. » Throughout most of my young adult life and suppose my late teenage years, I thought off and on about the British soldier that shot me. Because when you think of my story, at the end of the day, it comes down to 2 people, me and him. And I felt, whether we liked it or not, we were in a relationship. I was blind, and I was blind because of him. The person I am, the work that I do, the personality that I have, I believe was dictated by that incident. And I didn't know the other person behind the gun that fired the rubber bullet, that changed my life forever. So, I often wondered who he was, what he was doing, did he ever think about me? But I never felt any anger. I never had a moment's anger or a moment's bitterness towards him or the British Army. And I'm delighted that that was the case, because I think anger and bitterness is a self-destruct emotion. And, you know, as I reflect on it, I think, well, if I had been really angry, who would have it affected most?
it wouldn't have been the soldier. It would have been me. So I always wanted to meet him. But I didn't know his name until 33 years after I was shot. And I found out his name, and his name's Charles. And I wrote him a letter in January 2006. Sorry, I wrote him a letter in 2005. And in January 2006, I flew to Scotland and met Charles. And I have to be honest and say that, you know, to sit opposite the man that blinded me for life and caused so many hurts to me and my family, and to like him was an amazing experience. And Charles and I now are good friends.